fóònù yìí ni wọ́n mú wá fún wa ní ọ̀sán ní phone clinic wa. Wọ́n ní pé kò charge. Kí ni problem ẹ̀? Mo test multiples of chargers, kò charge náà síbẹ̀síbẹ̀ náà. Mo clear lẹ́nu type C náà kò charge síbẹ̀síbẹ̀ náà. The next thing is to go to market and check a new down board. Board kékeré tó wà sálẹ̀ yẹn, òun ni down board ẹ̀. Ìgbà tá dé bẹ̀, wọ́n ní pé 45,000 ni. Mo sọ fún customer mi pé 45,000, owó ṣe wá 50,000. Wọ́n ní kò sí problem. She transfer the money to us ASAP. ASAP. Wọ́n send ẹ̀ sí wa. Mo get a new down board, mo padà sí clinic. Ìgbà tá check ẹ̀, a fi sí fún yẹn. Kò charge náà síbẹ̀síbẹ̀ náà. What's this? I have to return the down board. That means that this follow come down board. Kò sí nǹkan kan tó ń ṣe follow come down board yìí. Nǹkan kan ṣe. So maybe there is a problem wrong from the main board to the down board. Okay, now mo wá fi follow come down board yìí mo dá padà sí. Ẹ lè máa wonder pé báwo ni down board tó wọ́n sálẹ̀ yìí ṣe wọ́n tó. Àwọn usual Android phone kò ju 2,000, 3,000 naira lọ tí wọ́n ń tà. But ilé 45,000. Òun ló ń control screen ẹ̀, òun ló ń control earpiece, òun náà ló dẹ̀ ń control main board tó wà lókè yẹn, ó dẹ̀ ń control fingerprint tó wà ní ojú screen ẹ̀. Now I have to open my multimeter and set it to continuity to check the voltage that is entering the battery connector. Nígbà tí mo wá check ẹ̀ tí mo rí dẹ̀, mo rí wípé ó ń fún wa ní 0 voltage. Okay, what's the problem? I need láti check it again. What's the problem? Where is it coming from? Ìgbà tá padà diagnose ẹ̀, a rí wípé the VBAT on the main board is not aligned with the VBAT of the battery that is connected to the battery connector on the main board to trigger the power IC. Kò tó di pé fún yẹn máa lè tàn àbí ó máa lè charge. Connection yẹn láti make kìkì àti fi jumper wire àti fi láti bí VBAT tó wà lórí screen àti VBAT tó wà níbi flex tó lọ síbi down board nísàlẹ̀. So àti connect méjì papọ̀. Ìgbà tí mo padà rí ìdè fún mi ní 4.20 voltage. Wow, ó ṣiṣẹ́, ó perfect. Now mo ti connect ẹ̀ báyìí nísìn, ó dẹ̀ ti ṣiṣẹ́. So mo máa test ẹ̀ fún wa ká lè rí pé ó ti ṣiṣẹ́. So mo ti kí charger bọ̀, òun lélẹ̀, ó dẹ̀ charge lọ́wọ́ kan, ó fún wa ní 17%. Ó túmọ̀ sí pé iná ti wà lórí battery yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Iná ti wà bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ 17% ni ó fún wa. So ó ṣiṣẹ́. Inú customer yẹn dùn, she was like wow, mo mọ̀ pé ẹ máa ṣe èlò lówó ṣẹ́. A sọ fún wọn pé owó ṣẹ́ wa is 25,000. A ní láti refund the 125,000 padà. Mo ní láti tẹ fóònù yẹn kí n wò bóyá ó charge on home screen. Wow, ó charge ní super fast charge. Ẹ lè rí nísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. This is not your regular fast charge. Thanks for watching.